హలో ఎవ్రీవన్. వెజిటేరియన్స్కి పర్ డేలో ప్రోటీన్ యాడ్ చేసుకోవడం కష్టం అనిపిస్తుంది. మా క్లయింట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సోయా చంక్స్ చేయడం కష్టం ఉందని. సో సింపుల్గా ఈజీగా సోయా చంక్స్ రోటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. మీల్ ఈస్ రెడీ టు ఈట్. చూసారా సోయా చంక్స్ రోటీ ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో. ఇలాగే ఈ రోటీతో పాటు ఏ వెజిటేబుల్ కర్రీ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో వెజిటేరియన్స్కి ఇది బెస్ట్ వే ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రోటీన్. మీరు ఇందులోనే చూస్తే కనుక మీకు ఫైబర్, ప్రోటీన్ అండ్ కార్బ్స్ 3 బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ దొరుకుతాయి. ఫర్ మోర్ రెసిపీ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, కమెంట్ అండ్ షేర్.